butereevu engeri gye kiri nti ekyokuyiga kyaffe ekyasoose twamaze okusetinga app company yaffe mu ntandikwa naye era twagambye nti wayinza okubaawo by'otaasobodde kusetinga app oba nga waliwo by'owulira nti wandyetaaze okukyusakyusa oyinza okuba oyagala kukyusa information ekwata ku company yo. So tugenda kulaba company overview okyusa otya information ekwata ku company yo mu QuickBooks naddala nga wakamala okumusetinga app. Katutandikirewo awatali kulya biseera. So tugenda kujja wano ojja ku menu bar waggulu no choosing a company. Bo choosing a company kirira wansi o choosing option ya my company. Bo choosing option ya my company njagala wekanye nti no byonna bye twasetinze obiraba naye oyinza okuba olina by'otajjuzizaamu. So genda maaso ojje wano mu kona wali aka sign kana aka pencil baka pen kyonna kikiri bw'okanyigako bw'oti wano oba osobola okweditinga information ekwata ku company yo. So ngenda maaso okujjuzaamu information ennyinza okuba nga sajjuzizaamu okugeza address Kampala Road Tower Building Winsanganibwa Tower Building shop number B10 website eri caneltech.com bingi nnyo wano illegal information company biki payroll tax identification whatever it is. So bw'oba owulira ng'omaliriza okwa-updating oba information oba okukyusakyusa mu information ekwata ku company yo genda maaso ogambe okay. Njagala okanye nti bw'ogamba okay QuickBooks ekubuuza nti do you want oba oyagala okwa-updatinga ne legal information. Bw'eba company contact information yemu ne legal information teweetaaga genda ku-updatinga legal information gamba bugambi nno. Era bw'ogamba nno ndowooza olaba nti nno QuickBooks akopye contact information n'agiteeka mu legal information kyonna kyekimu. So ekyo kibeera kiwedde. Bw'obeera ng'oyagala okulaba order oba payment histories osobola okujja wano ku manage your account osobola okulaba baani ba authorized users abakozesa QuickBooks osobola okulaba account details ate wansi wano so singa oba weetaaze kyetwandiise support okuva mu QuickBooks bakubuuza product number ne license number so osobola ogenda maaso n'obi providinga kubanga bibeerawo wansi wano. QuickBooks akozesa apps endala mpitirivu nnyo. Oyinza okuba olina apps ez'okozesa nga zilinkinga ne QuickBooks mu maaso eyo tojja kulaba ezimu ku zo. So zibeera wano oziraba wano zonna nga ziri awo wansi. So oyinza okwagala okukozesa ezimu ku zino other apps eziri mu QuickBooks okugeza turn on payroll, accept credit cards, order checks, advanced inventory n'endala mpitirivu. So byonna osobola okubyongerako oba okubijjako wano ng'oze mu my company setup details. So engeri gye kiri nti kati omaze okulaba ngeri gy'okyusakyusamu information ekwata ku company yo. Katugende mu maaso ate twongere okudiscoveringa the environment oba ya home page ekwata ku QuickBooks. Genda mu maaso closing bw'oba omaliriza closingira wano mu koona ate tusenkane mu by'okuyiga ebiddako.